you studied the cell division process. The cell division are two types. One is mitosis and another one is meiosis. The crossing over word term is related to the meiosis. So first time, Franz Alphonse Janssen, who described the phenomena of crossing over in 1909. So Johnson's అనేటువంటి సైంటిస్ట్ 1909లో ఈ క్రాసింగ్ ఓవర్ వినిమయము అనేటువంటి ఈ దృగ్విషయాన్ని మొట్టమొదటిసారి వర్ణించాడు. ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ క్రాస్ లైక్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇన్ మియాసిస్ అండ్ ప్రపోజ్డ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ యాజ్ ఎ జెనెటిక్ ప్రాసెస్. So meaning of crossing over. Crossing over or chromosomal crossover is the exchange of genetic material between homologous chromosomes that results in recombinant chromosomes or recombination formation. So you know very well, this is the two homologous chromosomes. During the cell division process in the prophase 1, you know, that is the prophase 1 is divided into 5 stages. So that is in the pocketing stage, we can see the crossing over phenomena takes place. So in the diplotin, the pairing of two homologous chromosomes is known as synapsis. So just you can go for that. Crossing over between non-sister chromatids. So in the examination point of view or entrance point of view, crossing over takes place between the non-sister chromatids or sister chromatids or autosomal chromosomes like this. We can say answer is non-sister chromatids only. One chromatid from each of the two homologous chromosomes is involved in crossing over. Crossing over వేటి మధ్య జరుగుతుంది అంటే సమజాత క్రోమోజోములకు సంబంధించిన రెండు అసోదరి క్రోమాటిడ్ల మధ్య జరుగుతుంది అన్నమాట. Two homologous chromosomes pairing takes place towards inside two non-sister chromatids are overlapped as a X-shaped structures that is called as chiasma. In the chiasma, the crossing over takes place by breakage of two fragments of chromatids and exchange takes place, reunion with the help of one enzyme. So one thing in the examination point of view, the value of crossing over or recombinants may vary from 0 to 50%. In any organism, the crossing over value never above the 50%. It may not beyond the 50% value. ఒక జీవిలో క్రాసింగ్ ఓవర్ జరగడానికి స్కోప్ ఎంత ఉండొచ్చు అంటే 50% బిలోనే ఉంటుంది కానీ 50% అబోవ్ ఉండదు. దెర్ ఇస్ నో స్కోప్ బియాండ్ ద 50% ఆఫ్ ద క్రాసింగ్ ఓవర్. అంటే 10% జరగచ్చు, 20% జరగచ్చు, కానీ 50 అబోవ్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితిలో జరగదు. దట్ ఈస్ ద రూల్ అని మనం చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే ద హైబ్రిడేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో మనం ప్రూవ్ చేయబడ్డాయి. ద క్రాసింగ్ ఓవర్ జనరల్లీ ఈల్డ్స్ 2 రికాంబినెంట్ టైప్స్ ఆర్ క్రాస్ ఓవర్ టైప్స్ అండ్ 2 పేరెంటల్ టైప్స్ ఆర్ నాన్ క్రాస్ ఓవర్ టైప్స్. క్రాసింగ్ ఓవర్ జరగడం వల్ల మనకు న్యూ కాంబినేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో క్రాసింగ్ ఓవర్ జనరల్లీ లీడ్స్ టు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఈక్వల్ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ జీన్స్ అండ్ రికాంబినేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రెసిప్రోకల్. సో ఎక్కువ శాతం ఈక్వల్ సెగ్మెంట్స్ లేదా ఈక్వల్ జీన్స్ అనేటివి ఎక్స్చేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేది అన్ఈక్వల్ గా కూడా జరుగుతుంటుంది. సో see here, the meiotic crossing over takes place during the pocketing stage. This is also entrance point of question. And the prophase of meiosis 1, pocketing stage is also known as recombination stage. Crossing over occurs when homologous chromosomes are in the 4 chromatid or tetrad stage in pocketing. So we already learned all these things in cell division. Types of crossing over: equal crossing over, unequal crossing over. And sometimes the crossing over occurs in somatic or mitotic crossing over. It is, but it is very rare. Terminal or meiotic crossing over, it is further divided into 2 types: equal and unequal. Somatic is very rare. This type of crossing over occurs in the somatic cells during the mitosis. It is rare and has no genetic significance. So example is Kurtzton reported in the fruit fly and Pacnicrow noted in the fungus Aspergillus. ఒక ఫ్రూట్ ఫ్లై లో Aspergillus లో దీన్ని గుర్తించారు, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ రేర్.
but it's common germinal or meiotic crossing over. This type of crossing over takes place in the germinal cells and the bija kanallo jarugutundi. Adi kshayakarna vivajanalo. It is universal and has a great genetic significance. ఇది విశ్వవ్యాప్తంగా అన్ని జీవుల్లో మియాసిస్ నందు జరిగేటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ గా మనం చెప్పొచ్చు. Kinds of germinal crossing over: equal and equal crossing over. Equal means the equal size of the chromatid fragments, breakage and exchange with each other. So that the crossing over is also with reference to the point. How many points there is a scope to exchange the chromatid fragments, with reference to 1 point or 2 point or more than 2 point. So if it is 1 point, we can call as single crossover. It refers to 2 points on the chromosome, that is called double crossover. With reference to more than 2 points, that is called multiple crossing over or 3-point crossing over. So based on the figures, we can explain that. So single crossover here. So this is a parental combination. Here, see, this is the parental combination. What is the recombinant here? So A plus A, B plus B. So exchange with reference to one gene only. అంటే 1 point దగ్గర ఒకటే జీన్ రెసిప్రోకల్ గా చేంజ్ అవుతుంది. సో డబుల్ క్రాసింగ్ ఓవర్ మీన్స్ డ్యూరింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ ద క్రోమాటిడ్ బ్రేక్ అండ్ రీయునైట్ ఎట్ 2 points. ఇక్కడ సింగిల్ అంటే ఇక్కడ మాత్రమే మనకు ఒక జీన్ ఏదో ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది. డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ అంటే 2 జీన్స్ చేంజ్ అవుతాయి. ఇక్కడ A ప్లస్ A ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ B ప్లస్ B ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ A స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి స్మాల్ బి. ఇక్కడ చేంజ్ అయినప్పుడు ఏమైతుందంటే ఈ స్మాల్ ఏ ఇటు వెళ్తుంది, A ప్లస్ ఇటు వస్తుంది, ఈ B ఇటు వెళ్తుంది, B ప్లస్ ఇటు వస్తుంది. అంటే విత్ రెఫరెన్స్ టు 2 points, దట్ ఈస్ double crossover. With reference to 1 point, that is called single crossover. Progeny of single and double crossover. This diagram shows that this is the single crossover, this is the double crossover. If it is more than 3 points, that is called 3-point crossover, or we can call as multiple crossovers also. But in multiple crossovers, chromatid break and reunite at many points in the tetrad. It occurs very rarely. Unequal crossing over means size of the fragment is differ in one chromosome to another chromosome. ఒక క్రోమోజోమ్ లో చిన్న ఖండితం కట్ అవుతుంది, రెండో క్రోమోజోమ్ లో ఆపోజిట్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ లో ఒక పెద్ద ఖండితం కట్ అవుతుంది. అంటే ఏ స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ విత్ ఏ లార్జ్ ఫ్రాగ్మెంట్. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అన్ఈక్వల్ క్రాసింగ్ ఓవర్. అలా అన్ఈక్వల్ క్రాసింగ్ ఓవర్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రాజనీలో ఒక సెల్ నందు జీన్స్ యాడ్ అవుతాయి, ఇంకొక సెల్ నందు జీన్స్ లాస్ అవుతాయి. So that is called the segments exchange between chromatids are unequal, so that one chromosome receives an extra gene and other get one gene loss or less. So this is the example. This photograph shows that unequal crossing over. So see here, this is a homologous chromosome, this is another homologous chromosome. These are the two non-sister chromatids. Here A, B, D, E, F. And which gene is lost? C gene is lost. Here the C gene is transferred to this non-sister chromatids. That's why the C gene number is increased here. So okay. So in this way, we can say that is unequal crossing over. So mechanism of crossing over, you know very well. You can understand the mechanism of cell division process. We can say easily what is meant by synapsis, how tetrad formation takes place, exchange of chromatid segments, and terminalization. So these terms are related to the cell division process. So diplotin, you know very well. In the pocketin, before the pocketin tetrad formation takes place, in the tetra means four chromatids are present in homologous chromosome pair. So the two chromatids of a homologous chromosome is called as dyad. So in this way, dyad plus dyad, okay, that is called tetrad. So exchange of chromatid segment takes place in the pocketin, and the termination process is also know very well. So this is a zygotin, pocketin, diplotin, diakinesis. We know that substages of prophase 1. In the zygotin or pairing stage of prophase 1,
the homologous chromosome of each pair come together and line up side by side. This pairing of homologous chromosomes are called as synapses. So these are the two homologous chromosomes. They are very close associate, and pairing starts its process. The pairing starts at maybe in the telomere region, or maybe in the centromere region, or maybe in between the telomere and centromere region. So that is called proterminal or maybe procentric synapses, proterminal synapses, or intermediate synapses. So this is called synapses process. This is the tetrad. Tetrad means 4 chromatids present in the homologous chromosome set. A group of 4 homologous chromatids of 2 synapsid homologous chromosome is known as tetrad. The 2 chromatids belong to same chromosome is called sister chromatids. The 2 chromatids belongs to 2 different chromosomes is called as non-sister chromatids. So the 2 red color sister chromatids and blue and red is called non-sister chromatids. In the pocket end, one of the complex structure is formed that is called as synaptonymal complex. This synaptonymal complex is very highly organized structure of filament is formed between the paired homologous chromosomes at zygote and pocket end stages of meiosis 1. The structure is called as synaptonymal complex. It helps in the crossing over by keeping the homologous chromosome in closely paired state. రెండు సమజాత క్రోమోజోమ్లు చాలా దగ్గరగా అసోసియేట్ అయి ఉండడానికి ఈ కాంప్లెక్స్ సహకరిస్తుంది. దీన్నే మనం సినాప్టనిమల్ కాంప్లెక్స్ అంటారు. ఇది కొన్ని ఫైబర్స్ ఫిలమెంట్స్ ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది. అందువల్ల ఇక్కడ క్రాసింగ్ ఓవర్ జరగడానికి స్కోప్ ఉంటుందన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ సినాప్టనిమల్ కాంప్లెక్స్. Exchange of chromatid segments. 2 non-sister chromatid in a tetrad break at equivalent locations. The broken ends transpose and join the respective broken ends of opposite chromatid. This completes the process of crossing over. So the unchanged chromatids are called parental or non-crossovers. The changed chromatid are called as recombinants. So you know very well the meiosis significance. It helps in the formation of new genetic combinations, or genetic recombinants are formed due to the meiosis. So exchange of chromatids takes place. See here the color variation observed after exchange of the DNA between non-sister and chromatid. DNA means nothing but is a portion of genes. Reunion of segments. See here. Terminalization means the chiasma gradually move towards telomere region is called as terminalization. After completion of the crossing over, the chiasma region is moved towards telomere side. So this the points at which separation does not occur is called chiasma. అంటే క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగింది అనడానికి మనకు ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే కయాస్మాట్ అన్నమాట. కయాస్మాట్ ఎక్స్ షేప్ స్ట్రక్చర్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనం అక్కడ క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగింది అనడానికి మనం ఎవిడెన్స్ గా చెప్పొచ్చు. The chromatids separate progressively from the centromere towards the chiasma, which move like a zip towards the end of tetrad. Zipper means ఒక జిప్ లాగా అనమాట, ముందుకు జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ కయాస్మా అనేది ముందుకు ఎక్స్ షేప్ లో ఉన్న స్ట్రక్చర్ అనేది ముందుకు జరిగి రెండు సెపరేట్ అయిపోతాయి బైవలెంట్స్. The slipping of chiasma towards the ends of bivalents is called as terminalization. So in this way, see here. This is the terminalization జరగడం వల్ల ఆ ఎక్స్టెప్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇక్కడి వరకు రీచ్ అయ్యి విడిపోతాయి రెండు క్రోమోజోమ్స్. ఈ డాటర్ క్రోమోజోమ్స్ లో రెండేమో యాజ్ యూజువల్ పేరెంట్ లాగా ఉంటాయి, రెండు మాత్రం డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ తో ఉంటాయి అన్నమాట. సో నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ influence the crossing over process, that is maybe external or internal factors, that may be age of the organism or maternal age effect, temperature, nutritional and chemical effect, chromosome effect, and centromere effect, mutation effect, and sex of the organism is also influence the rate of crossing over. In some organisms, the rate of crossing over is high. In some organisms, very low. So due to some external and internal factors which are influence this phenomena, based on the it is changed from one organism to another, or animal to plant, or insect to microbe. So significance of crossing over. Crossing over has helps in establishing the
concept of linear arrangement of genes. The frequency of crossing over helps in mapping of chromosomes, determining the location of genes on the chromosome. ఈ లింకేజ్ అండ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ అనే ఈ రెండు టర్మ్స్ అనేటివి ఒక క్రోమోజోమ్ మీద ఉండేటువంటి జన్యువులు ఎలా అమరి ఉన్నాయి, హౌ ద జీన్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద జీన్స్, వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద జీన్స్, వీటన్నిటిని మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ హెల్ప్స్ ఇన్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. క్రోమోజోమల్ మ్యాప్స్ ని మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది క్రాసింగ్ ఓవర్ ద్వారా. So it is an important factor in sexual reproduction. It increases the variation, which is vital for evolution. It helps in plant breeding also. So crop improvement lo kuda deenni manam use chesukodaniki avakasham untundi. This is the difference between linkage and crossing over. Linkage always keeps the genes together, but crossing over, it leads to separation of linked genes. It involves individual chromosomes. It involves exchange of segments between non-sister chromatids of homologous chromosomes. The number of linkage groups can never be more than a haploid chromosome. This is very important point. The number of linkage groups present in the organism that is equivalent to the haploid chromosome, but never more than a haploid chromosome number. The frequency of crossing over can never exceed. This is also CSR net entrance examination asked one time. The crossing over percentage never exceed above 50% ఎప్పుడు ఉండదు. It reduces the variability. It increases the variability by forming new gene combinations. So this is about today's class, the concept of linkage and crossing over. Is it clear? Hello? Anybody is there? Hello? Okay, my dear friends, please respond to our resource person. Anybody? How is the class, my dear friends? Respond to our resource person. Are you listening or you keep away the phone, mobile phone? Okay. Nice presentation. Okay, I have given a chance to unmute yourself, my dear friends, and respond to our keynote speaker. Saujanya, thank you, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Everybody has enjoyed the class because of it is most important class, and also the linkage and crossing over. More than 3 to 4 questions, minimum 4 questions, definitely we observed in the all competitive exams, minimum 4. Yeah. Yes. Okay. So Okay. thank you very much, sir. Tomorrow we will meet in the same time. Okay. Thank you. Right, sir.